Welcome back to Money Glitz Telugu. Today we're diving into most powerful momentum indicator called Stochastic RSI. చార్ట్ లో ఆల్రెడీ ట్రెండ్ మూవ్ అయిందా లేక రివర్సల్ వచ్చేద్దా లేకపోతే ఇంకా కంటిన్యూషన్ లో ఉందా అనే క్లారిటీ ఇచ్చే టూల్ ఇది. Stochastic RSI basically tells us when the market is overbought or oversold with precision. A normal RSI కన్నా స్పీడ్ గా ఉంటుంది. మార్కెట్ మొమెంటమ్ ని ఫాస్ట్ గా క్యాప్చర్ చేసి ఎగ్జాక్ట్ టర్నింగ్ పాయింట్స్ with precision ఇచ్చే ఇండికేటర్ where you can plan your entry and exits according to the indicator itself. Short moves, scalping trades and swing position breakouts ఇవన్నిట్లో కన్ఫర్మేషన్ టూల్గా స్టొకాస్టిక్ RSI పనిచేస్తుంది. So if you want to catch reversals early and avoid fake breakouts, the most profitable tool you can have is Stochastic RSI. The tool is your edge. So in today's session, Stochastic RSI ఎలా చూడాలో నేర్చుకుందాం. So స్టొకాస్టిక్స్ RSI గురించి మాట్లాడే ముందు ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ దిస్ డిస్కషన్. ఇక్కడ MWD, this 4 hour, this 1 hour, right? These are time frames. ఇక్కడ చూసుకుంటే 1 month, this weekly, this daily, this 4 hour, this 1 hour, this is 15 minutes out here. So మనం ఫస్ట్ మంత్లీ చూసుకుంటే ఇట్లా ఇట్స్ మేకింగ్ లైక్ ఎవ్రీ మంత్ ఇక్కడ గ్రీన్ అండ్ రెడ్ క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి కదా, దట్ రిప్రజెంట్స్ ఒక మంత్లో పర్టికులర్ స్టాక్ ప్రైస్ ఎంత కిందికి పైనకి అయిందో లేకపోతే ఇట్ హాస్ ఇఫ్ ఇట్ టర్న్స్ రెడ్ ఇట్ హాస్ గాన్ డౌన్, ఇఫ్ ఇట్ టర్న్స్ గ్రీన్ ఇట్ హాస్ గాన్ అప్. సో there's monthly, which is M. There's the weekly, which discloses what the stock price has gone through in a week's time. There's daily, which is your daily stock price, and there's 4 hours out here, and there's 1 hour, and there's 15 minutes also. That means every 15 minutes changes in the stock on JP. So today we're talking about Tata Motors passenger vehicles, which is your Tata Motors stock. So dantlo have this indicator thing pressed and you can search for Stochastic RSI like this. So open cheste ila open aitadi. Okay, this one ila open ayindi kada. So ikkada chusukunte if you actually zoom in, it's like there's locations like 100 పోతుంది, మళ్ళీ 0 వరకు వెళ్తుంది. సో మీకు RSI తెలుసుంటే ఇట్ ఇస్ సిమిలర్ టు ది RSI బట్ ఫాస్టర్ థింగ్. సో ఇక్కడ అబౌవ్ 80 ఇస్ ద ఓవర్ బాట్ జోన్ అండ్ అండర్ 20 ఇస్ ది ఓవర్సోల్డ్ జోన్. సో బిలో 10 లేకపోతే బిలో 5 ఉంటే ఆ పర్టికులర్ స్టాక్ యూ కెన్ బై ద స్టాక్, ఆర్ ఇఫ్ ఇట్స్ అబౌవ్ 80 you can sell the stock or wait for the pullback as the price comes to the stochastic RSI near 10 or 0 or something. So first manam monthly lo chusukunte it is at the bottom itself. So but previous ga move vachinappudu like here, where was stochastic RSI? Right here stochastic RSI tirigindi appadi nunchi akkadi nunchi. So ikkadi nunchi teeskunte itla just to here is 40% though. If we see the same move which has ikkada పైనకి వెళ్ళింది కదా, ఇఫ్ యూ చెక్ ఇట్ రైట్ నౌ హియర్ ఇలా తీసుకున్నా కూడా ఇట్ లైక్ ఇట్ వెంట్ అప్ లైక్ హౌ మచ్ 50-60%. యా 50 మామూలుగా అయితే 40-60%లో ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంది ప్రైస్ అండ్ స్టఫ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఆన్ అ మంత్లీ స్టొకాస్టిక్ RSI. మీరు అనుకుంటున్నారు ఎన్ని మంత్స్ వరకు పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ ఇలా ఉంటే అని చెప్పి. ఇఫ్ యూ సీ స్టొకాస్టిక్ RSI ఓపెన్ చేస్తే ఇట్లా కింద 2nd Jan 2023 అని చూపిస్తుంది కదా. If you take from here to here itself, ikkada varaku, I'm not taking towards the upside itself. So it's closing around 95. But if you see the percentages, it's around 70% itself. Or even better, if you want ikkada okavela, if you want ikkada eppudaithe turn ayindho you'll exit the stock and stuff. If it's here ikkada turn aitundi anipistundi anukondi, or here eppudaithe ee line blue line kindiki ellindo you can sell the stock itself. Ee blue line ఆరెంజ్ లైన్ కిందకి వెళ్ళింది అనుకో, యూ కెన్ సెల్ ద స్టాక్ బికాస్ ఇట్స్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ డౌన్ సైడ్, యూ డోంట్ వాంట్ టేక్ రిస్క్. సో అక్కడ వరకు తీసుకున్నా ఇట్స్ లైక్ హౌ మచ్ ద బ్లూ లైన్ క్రాస్ అయింది, ఇట్స్ లైక్ 40-50% ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ థింగ్. ఈ క్యాండిల్ ఉంది కదా, 1 క్యాండిల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 క్యాండిల్ స్టిక్ బార్. సో ఎన్ని క్యాండిల్స్లో మనకు పైనకి వెళ్ళింది ఇది? It took 5 or 6 candles for this type of trade. So అలానే ఒకవేళ కింద పైనకించి కిందికి తీసుకుంటే ఇట్లా when it fall down, where did it go from? It went from here to here.
సో ఇక్కడ కూడా 6 candlesticks bars. So every 5-6 months means ఒక candle is 1 month, right? Every 5-6 months లో so the RSI gets to reset itself. పైనకించి కిందికి లేకపోతే కిందికించి పైనకి. So monthlyలో if you take the monthly candlesticks, you're trading for 5 or 6 months and you're getting a percentage of 40-50%. That's more than your mutual fund returns though. So if you take a weekly W ikkada తీసుకుంటే 1 week అని ఉంది కదా ఇక్కడ పైన, if you take this thing, it's a similar story, but how much time is it taking though? ఇక్కడ నుంచి like from the top itself, blue line ఎక్కడైతే close అయిందో కింద yellow line కింద, if you take from here there itself, if you take towards the downside, it's like 11 bars. That means 2.5 months. So 2.5 months లో ఈ Stochastic RSI పైనకించి కిందికి రీసెట్ అయింది. అలానే ఇఫ్ యూ టేక్ కిందికించి పైనకి ఇట్స్ ఇక్కడ నుంచి లైక్ ఇక్కడ నేను తీసుకుంటే జస్ట్ ఇక్కడ వరకు you will get like 8 to 9 bars, 10 bars I guess. When the blue line crosses the yellow line, you can exit the stock. It's also giving me a similar percentage like the short one. 10 bars are కనిపిస్తుంది, like that means 2.5 months వరకు it can go the similar thing. సో మనం డైలీలో తీసుకుంటే గిట్లా దిస్ థింగ్ W నుంచి డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినాం. సో ఇక్కడ కూడా సిమిలర్ స్టోరీ, కాకపోతే సో RSI is taking like 10 bars to 14 bars, అంటే ఎవ్రీ 10-15 డేస్కి RSI రీసెట్ అవుతుంది. లైక్ పైనకించి అయితే కిందికి ఇట్స్ లైక్ టేకింగ్ 15 days, యాజ్ పైన మళ్ళీ కిందికించి పైనకి ఇట్స్ టేకింగ్ 15 days ఇట్ సెల్. సో పైనకి సో కిందికించి పైనకి మనం చూద్దాం RSI ఎక్కడి వరకు పోతుందో అని చెప్పి. సో ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్స్ టు హియర్ ఇట్స్ టేకింగ్ లైక్ 11 days, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ వన్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లైక్ 15-20 bars. సో 15 to 20 days లో RSI will reset itself. So let's transition into 4 hours phase from daily. ఇక్కడ చూసుకుంటే గిట్లా price was like 4 hours ikkada for like here, if you get the 4 hour thing, it is resetting every 14 or 15 bars. That means every week the RSI is getting reset. But what are the percentages though if you take this thing? Like if you take this one ikkada తీసుకుంటే గిట్లా it is making like 15-20% itself. So every 4 hours నీకు Tata Motors is giving you 10 or 15% hands down. So let's transition into 1 hour. ఇక్కడ చూసుకుంటే గిట్లా every 1 hour the candles are every 1 hour candles out here. That means every 1 hour లో ఏం చేసింది ఆ stock, specific stock which is Tata Motors out here. So మనం ఇలా చూసుకుంటే గిట్లా let's take this one. It has gone up from here to here till the blue thing closes up there. So అక్కడి నుంచి తీసుకుంటే it's like 3% or more. 3%. So it is taking like 9 bars or something కిందికించి పైనకి, or 8 bars if possible. 8 bars which is a single day's worth of price action can be captured in 1 hour itself. Ante if you're day trading and stuff, or even you're taking a weekly position or stuff, you can approach 1 hour or 4 hour itself. So last time frame which is the 15 minutes time frame ikkadiki vachi తీసుకోవాలి actually గా. It transition into 15 minutes. If you go like this పైనకించి కిందికి, or like this ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం, సో ఇక్కడికించి just to here it took like 1 or 2%, but it went from RSI got reset like 7 bars. So 7 into 15 is like every 1 hour or something, the 1 or 2 hours RSI gets to reset itself. So 15 minutes is used for scalping and day trading, and 1 hour and 4 hours are used to like weekly positions to maintain cheste. You can use your 1 hour or 4 hours maximum though. If you're using a daily Stochastic RSI and stuff, you're trading it for 10 or 15 days, or perhaps even 20 days itself. And if you're transitioning into the weekly stuff, you're trading it for 1 or 2 months, which is your swing position and stuff. Or if you're trading in monthly thing, and here it's a short-term investor approach. Like every 5-6 months, the RSI gets to reset. And if you're trading higher than that, like 3 months or something, then you're the investor right now. Investors like use 3 months or more. If you want to invest, like they hold it for 1 to 2-3 years, I guess, if you use the same thing out here. Like ila చూసుకుంటే గిట్లా it's a bonus for you right now. Whenever the RSI went like 1st April, like COVID time లో,
whenever it went down, it's a 3 months candle. Like every 3 months ki oka candle idi. If you take like ekkada blue line close ayindo, yellow line kinda, just to there, it's like 700% though. You're hearing, right? 700%. That's 7 times your money if you use like 3 months approach or something. Right now, currently, RSI is actually has reset and stuff, but you have to wait like from it's in this transition. It's going down. You have to like see whenever the blue line ikkada paina eppudaithe close ayindho, you can actually enter this trade itself. Even though the stock has gone down from like 10-15% from there, but if you hold this trade ikkad nunchi just to here, it's like 700% though. It's how much though? It's 900% itself. So this is a powerful tool, and you have to trade it. With great power comes great responsibility though. So as we spoke about stochastic RSI right now, so you can know when to enter and when to exit itself. So to summarize, stochastic RSI lets you know when to enter, when to exit itself. Depending on the time frames we have used today, we can know not the precise but the approximate estimates of percentages of a stock going the upside or towards the downside. Ante enta percentage maximum ellocho in the current time frame, or enta percent down eldundo in a current time frame. We can know the not the approx thing, but the appropriate percentages can be known by stochastic RSI itself. So in the next video, we'll be talking about Fibonacci retracement. So until then, keep watching Money Glitz Telugu. This is Akhil signing off. Have a really good week ahead.